ఎకోసిస్టమ్స్ గురించి నేర్చుకుందాము. న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఏం లేదు, ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ విచ్ ఫంక్షన్స్ as a unit and can maintain its identity. Two main categories of ecosystems ఉంటాయి, terrestrial ecosystems, aquatic ecosystems. టెరిస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్స్, ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్స్ అని రెండు ఉంటాయి. టెరిస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్స్ ఆర్ బయోమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే terrestrial part of biosphere is divisible into enormous regions called biomes. No two biomes are alike. They are characterized by a distinct climate, precipitation and temperature mainly, vegetation, animal life and general soil type. ఇవన్నట్టు బయోమ్స్ రెండు బయోమ్స్ సేమ్ ఉండవు, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి డిస్టింక్ట్ క్లైమేట్ ఉంటుంది, వెజిటేషన్ డిస్టింక్ట్, ఎనిమల్ లైఫ్, జనరల్ సాయిల్ టైప్. టండ్రా మేజర్ బయోమ్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఒకవేళ టైప్స్ ఆఫ్ బయోమ్స్ చూసుకుంటే ఒక పిరమిడ్లో చూసుకుందాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి పోలార్, వామ్, కోల్డ్ టు వామ్, ఇక్కడ కోల్డ్ ఇక్కడ వామ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టండ్రా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బోరియల్ ఫారెస్ట్. ఇక్కడ 3 టైప్స్. ఇది వచ్చేసి టెంపరేచర్ డెసిడియస్ ఫారెస్ట్, ఇది వచ్చేసి ప్రేరీ, ఇది వచ్చేసి కోల్డ్ డిజర్ట్. ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్, ట్రాపికల్ డెసిడియస్ ఫారెస్ట్, సవన్నా, ట్రాపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్. ఇది వచ్చేసి వామ్ డిజర్ట్. ఇక్కడేమో డ్రై వెట్ ఉంటుంది, ఇక్కడేమో టెంపరేచర్ కోల్డ్ వామ్. ఇది అన్నట్టు మెయిన్గా ఒకటి ఇండివిజువల్ చూసుకుంటే, ఇప్పుడు టండ్రా చూసుకుంటే ఆర్కిటిక్ అండ్ ఆల్పైన్ టండ్రా బయోమ్ అనొచ్చు. టండ్రా తీసుకుంటే ఆర్కిటిక్ అండ్ ఆల్పైన్ టండ్రా బయోమ్ అనొచ్చు. ఫారెస్ట్ చూసుకుంటే టైగా ఓర్ బోరియల్ బయోమ్, ఎవర్గ్రీన్ కానిఫరస్ ఫారెస్ట్, టెంపరేచర్ డెసిడియస్ బయోమ్, నార్త్ వెస్టర్న్ యూరోప్, బ్రిటిష్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్, టెంపరేట్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ బయోమ్, subtropical deciduous biome in eastern China, southeastern USA, temperate deciduous biomes, Mediterranean climate, tropical rainforest biome, savanna or tropical wet and dry biome, tropical deciduous biome, monsoon climate, grassland, steep or temperate grassland biome, savanna or tropical wet and dry biome, tropical shrublands and grasslands. ఇదన్నట్టు. మెయిన్ యాన్యువల్ టెంపరేచర్, అది మెయిన్ యాన్యువల్ ప్రెసిపిటేషన్. ఇది ప్రెసిపిటేషన్ ఇది మెయిన్ యాన్యువల్. ఇదేమో టెంపరేచరు. ఇది ఇట్లా చూసుకుంటే ఇక్కడ డిజర్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ వచ్చేసేది గ్రాస్ ల్యాండ్, ఇక్కడ వచ్చేసేది టెంపరేట్ ఫారెస్ట్. సో ఇలా ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉండే దగ్గర వచ్చేది కానిఫెరస్ ఫారెస్ట్, ఎక్కువ వెరైటీ రేంజ్ ఆఫ్ రాన్ఫాల్, కానిఫెరస్ ఫారెస్ట్. టెంపరేచర్ తక్కువ, ప్రెసిపిటేషన్ ఒకే యావరేజ్ అనేది ఆర్కిటిక్ అండ్ ఆల్పైన్ టండ్రా. ఇది వచ్చేసి ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ అయితే రెయిన్ఫాల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది అన్నట్టు మెయిన్గా. గ్రాస్ ల్యాండ్ చూసుకుంటే స్టీప్ ఆర్ టెంపరేట్ గ్రాస్ ల్యాండ్ బయోమ్, savanna or tropical wet and dry biome, tropical shrublands and grasslands. Desert, tropical and mid-latitude desert biome. For a tundra biome చూసుకుంటే 2 types of tundras ఉంటాయి, ఆర్కిటిక్ ఇంకా ఆల్పైన్. ఆల్పైన్ టండ్రా అనేది హై మౌంటైన్స్లో వస్తుంది, అబోవ్ ద ట్రీ లైన్, దట్ ఈస్ హై రేంజెస్ ఆఫ్ ద హిమాలయస్, యాండీస్, ఆల్ప్స్. అయింది. 2 types ఆఫ్ టండ్రాస్ ఉన్నాయి. 2 types ఆఫ్ టండ్రాస్, ఆర్కిటిక్, ఆల్పైన్.
Alpine tundra occurs at high mountains above tree line. Example, high ranges of Himalayas, Andes, Alps, etc. High ranges of Himalayas, Andes, Alps, etc. There are no trees in the tundra due to permafrost. There are no trees in the tundra due to permafrost. Ground remains completely frozen or colder for at least 2 years straight. The lowest form of vegetation like mosses, lichens are sparsely found on bare rocks. Coastal lowlands have reindeer moss, which provides the only pasture for reindeer. Arctic willow, a dwarf willow shrub, is adapted to survive in Arctic conditions, especially tundras. సో ఇదన్నట్టు. నెక్స్ట్ టైగా ఆర్ బొరియల్ బయోమ్. ఇట్లా అన్నీ చాలా రకరకాలుగా ఉంటాయి. Productivity of boreal taiga forest is lower among the forest ecosystems. ఎందుకు అంటే హార్ష్ వెదర్ అండ్ థిన్ అండ్ పూర్ సాయిల్ కాల్డ్ పోడ్జాల్స్. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు టైగా ఓర్ బొరియల్ బయోమ్ చూసుకుంటే, టైగా ఓర్ బొరియల్ బయోమ్ చూసుకుంటే ఏంటంటే ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద బొరియల్ taiga forest is the lowest among the forest ecosystems. This is mainly because of the harsh weather and the thin and poor soils called podzols. What is podzols అంటే ఏంటి అంటే, podzols అనేటివి typical soils of a coniferous or boreal biome. podzols అనేటివి కానిఫరస్ or boreal biome ఉంటాయి. టాప్ లేయర్ వచ్చేసి థిన్గా ఉంటుంది అండ్ ఈస్ ఓవర్లైన్ ఓవర్ ఏ శాండీ ఓవర్ లోమీ సర్ఫేస్ విచ్ హెస్ నో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే లీచింగ్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ వల్ల పోతుంది అన్నట్టు. లీచింగ్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ టు బాటమ్ లేయర్స్. ద సాయిల్స్ ఆర్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై లో మాయిశ్చర్ లెవెల్స్, ఎక్సెసివ్లీ డ్రైన్డ్ అన్నట్టు. అదర్స్ హ్యావ్ షాలో రూటింగ్ జోన్స్ అండ్ పూర్ డ్రైనేజ్ డ్యూ టు సబ్సాయిల్ సిమెంటేషన్. A low pH further compounds the issue. Low pH acidic is due to excessive leaching, loss of alkaline basic matter, which if present would neutralize the organic acids of the accumulating litter. Hence the most podzols are poor soils for agriculture. They are primarily used for grazing. Idanattu. The weathering of rock proceeds slowly in cold climates. అవును, రాక్ స్లోలీగా వెదర్ అవుతుంది. ద లిటర్ derived from conifer leaves decomposes very slowly. It is not rich in nutrients. Humus content is low and the soils are mostly acidic due to the slow decomposition of organic matter. Conifers do not shed their leaves frequently. Conifers do not shed leaves frequently. The predominant vegetation is an evergreen coniferous forest with species such as spruce, fir and pine. The conifers require little moisture and are best suited to the subarctic climate. Animals found in this region include Siberian tiger, wolverine, ఇవన్నట్టు. సో ఇలా చూసుకుంటే ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెంపరేట్ డెసిడియస్ బయోమ్ అన్నట్టు. ఇది నార్త్ వెస్ట్రన్ యూరోప్ బ్రిటిష్ టైప్ క్లైమేట్ అనొచ్చు. సాయిల్స్ ఆఫ్ టెంపరేట్ డెసిడియస్ బయోమ్. ఇది నార్త్ వెస్ట్రన్ యూరోప్ బ్రిటిష్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్గా ఉంటుంది. ఈ సాయిల్స్ వచ్చేసి పోడ్జోలిక్ అండ్ ఫేర్లీ డీప్ కూడా. న్యాచురల్ వెజిటేషన్ వచ్చేసి డెసిడియస్ అన్నట్టు. ట్రీ షెడ్ దేర్ లీవ్స్ ఇన్ ద కోల్డ్ సీజన్. ఇది ఒక దిస్ ఇస్ అన్ అడాప్టేషన్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ దెమ్సెల్స్ అగెన్స్ట్ వింటర్ స్నో అండ్ ఫ్రోస్ట్. షెడ్డింగ్ అనేది ఆటంలో బిగామ్ వచ్చేసి ద ఫాల్ సీజన్ ఇన్ ఆటమ్. ద ఫాల్ సీజన్ గ్రోత్ బిగిన్స్ ఇన్ స్ప్రింగ్.
some people some common specific species ఏదంటే oak, elm, ash, birch, beech, poplar. Temperate rainforest biome. Temperate rainforest biome. Temperate rainforest biome is small in terms of the area covered. The main stretch of this habitat is along the northwestern coast of North America, from North California through southern Alaska. There are also some small areas in southern Chile, New Zealand, Australia, and a few other places worldwide. Large coniferous trees dominate the habitat, including Douglas fir, western red cedar, mountain hemlock, western hemlock, Sitka spruce, and large pole pine. In addition to the trees, mosses and lichens are very common after growing as epiphytes, a plant that grows harmlessly commensalism upon another planet. Subtropical deciduous biome in eastern China, southeastern USA. In eastern China, southeastern USA. Subtropical deciduous biome supports luxuriant vegetation. The lowlands carry both evergreen, broad-leaved forest and deciduous trees. On the highlands, various species of conifers such as pines and cypresses are important. Perennial plant growth is not checked by either a dry season or a cold season. Next వచ్చేసి steepy or temperate grassland biome. Steepy biomes are practically treeless and the grasses are much shorter, fresh and nutritious. సో ఇలా నడుస్తూ ఉంటవి. ట్రాపికల్ డెసిడియస్ బయోమ్, సవన్నో ట్రాపికల్ వెట్ అండ్ డ్రై బయోమ్. మేనేజ్డ్ ఫైర్స్ రెజ్యూనివేట్స్ సవనాస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు లైట్నింగ్ డ్రై సవనా గ్రాస్లాండ్స్ ఇదే కీ ఎకోసిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీ అన్నట్టు. క్యాటిల్ ఫార్మర్స్ అండ్ అథారిటీస్ యూజువల్ ఏం చేస్తారంటే లైట్ చేస్తారు ఫైర్స్ టు స్టిమ్యులేట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ న్యూట్రిషియస్ గ్రాస్ ఫర్ దర్ యానిమల్స్. Others are used to control the numbers of parasitic ticks and manage the growth of thorny scrub. Fires in the savanna and managed fires regenerate savannas. Savannasలో ఫైర్స్ అనేటివి కార్బన్ న్యూట్రల్ అన్నట్టు. ఫైర్స్ ఇన్ ద సవానా బర్న్ మెయిన్లీ డ్రై గ్యాసెస్ నాట్ దట్ రీగ్రో ఈచ్ ఇయర్. ద CO2 రిలీజ్డ్ బై ఫైర్స్ ఇస్ రీఅబ్జర్వ్డ్ బై ద గ్రోత్ ఆఫ్ న్యూ గ్రాసెస్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. సో ఇంపార్టెంట్. మేనేజ్డ్ ఫైర్స్ రెజ్యూవినేట్స్ సవానాస్, ఇవి కార్బన్ న్యూట్రల్. ఈ 2 పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. న్యూట్రిషియస్ గ్రాస్ పెరగడానికి అంటేస్తారు అన్నట్టు. సో ఇది టెంపరేట్ డెసిడియస్ బయోమ్లో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే టెంపరేట్ డెసిడియస్ బయోమ్లో ప్లాంట్స్ కంటిన్యూస్గా స్ట్రగుల్ అవుతాయి హీట్, డ్రై ఎయిర్, ఎక్సెస్ ఎవాపరేషన్, ప్రొలాంగ్ డ్రాట్స్ వల్ల. సో దే ఆర్ ఇన్ షార్ట్ జీరోఫైటిక్ అంటే డ్రాట్ టాలరెంట్. ఫైర్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అజాడియస్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఇక్కడ కూడా. సవన్నాలో చూసుకుంటే సవన్నో ట్రాపికల్ వెట్ అండ్ డ్రై బయోమ్లో చూసుకుంటే టాల్ గ్రాస్ అండ్ షార్ట్ ట్రీస్ ఉంటవి, షెడ్డింగ్ దేర్ లీవ్స్ ఇన్ ద కోల్డ్ డ్రై సీజన్. ఇది అన్నట్టు. ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ బయోమ్. ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ బయోమ్. హై టెంపరేచర్స్ అండ్ అబ్యూడెంట్ రెయిన్ఫాల్ support luxuriant evergreen rainforest. The vegetation comprises many evergreen trees. Example mahogany. High temperature in abundant rainfall supports luxuriant evergreen rainforest. The vegetation comprises many evergreen trees, mahogany, ebony, dyewoods, etc. In brackish waters, mangrove forests thrive. All plants, including epiphytes, struggle upwards for sunlight, resulting in a peculiar layer arrangement.
ఎపిపైట్ అంటే ఏంటంటే ఎపిపైట్ బెనిఫిట్స్ వితౌట్ ట్రబ్లింగ్ ద హోస్ట్ కమెన్సలిజం. అండ్ ఎపిపైట్ అనేది ఒక ప్లాంట్ దట్ గ్రోస్ హార్మ్లెస్లీ అపాన్ అదర్ ప్లాంట్. ఎపిపైట్ అంటే ఒక వేరే ప్లాంట్ మీద పెరుగుతుంది కానీ హామ్ ఏం చేయదు, కమెన్సలిజం లాగా ఒక ట్రీ మీద పెరుగుతుంది అన్నట్టు. అండ్ డైరెక్ట్ మాయిశ్చర్ కానీ న్యూట్రియన్స్ కానీ ఎయిర్ నుంచి రెయిన్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ డెబ్రీస్ అక్యుములేటింగ్ అరౌండ్ ఇట్, అక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది న్యూట్రియన్స్ కానీ మాయిశ్చర్స్ కానీ ఎయిర్ నుంచి కానీ రెయిన్ నుంచి కానీ డెబ్రీస్ నుంచి కానీ. 17% ఆఫ్ ఎంటైర్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అండ్ 20% ఆఫ్ బ్రెజిలియన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ డిఫారెస్టెడ్ అయింది మధ్యలో. రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే రెయిన్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ 20% ఆఫ్ ఎర్త్ ఆక్సిజన్. రెయిన్ ఫారెస్ట్ అనేది 20% ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ హై టెంపరేచర్స్, ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ చెట్లు ఉంటాయి పెద్ద పెద్దవి. మెయిన్గా మహోగని, ఎబోని, డైవుడ్స్ అన్నట్టు. ఎపిపైట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇది కార్బన్ సింక్ కూడా, రెయిన్ ఫారెస్ట్ అనేటివి మంచి కార్బన్ని సీక్వెస్టర్ చేస్తాయి. ప్రెసిపిటేషన్ కూడా త్రో అబౌవ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్రియేటింగ్ 50 to 70% ఆఫ్ దర్ ప్రెసిపిటేషన్. మెనీ రివర్స్కి సోర్స్ అన్నట్టు. అమెజాన్, మీకాంగ్, కాంగో ఇవన్నీ రివర్స్ అక్కడ నుంచి రెయిన్ ఫారెస్ట్ నుంచి వచ్చినాయి. బయోడైవర్సిటీ అయితే ఇంకా చాలా ఉంది. కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ కూడా జరుగుతుంది అన్నట్టు. కొక్కో కానీ, పామ్ కానీ, రబ్బర్ కానీ, కాఫీ కానీ, ఇండిజినియస్ కమ్యూనిటీస్ అక్కడ బతుకుతాయి రెయిన్ ఫారెస్ట్లో. క్లైమేట్ చూసుకుంటే ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ వ్యాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్స్ అండ్ ఎనర్జీ విత్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఆర్ థాట్ టు బి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ లోకల్ అండ్ రీజనల్ కంపౌండ్స్. వాటర్ రిలీజ్డ్ ఇంటూ ఓషన్స్ బై ద రెయిన్ ఫారెస్ట్ రివర్స్ influences the circulation of ocean currents. This works as a feedback mechanism as the process also sustains the regional climate on which it depends. సో ఇదన్నట్టు. ఇంకోటి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అసలు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది 20% ఆఫ్ వరల్డ్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఇంటూ ద ఓషన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇట్ రిటర్న్స్ అట్లీస్ట్ 70% ఆఫ్ మాయిశ్చర్ టు ద వెస్ట్వర్డ్ మూవింగ్ ఎయిర్ మాసెస్. In fact, every country in South America other than Chile benefits from Amazon moisture. Chile తప్ప అన్ని కంట్రీస్ ఇన్ సౌత్ అమెరికా బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ మాయిశ్చర్ అన్నట్టు. థ్రెట్స్ చూస్తే ప్రొలాంగ్డ్ డ్రాట్స్ డ్యూ టు క్లైమేట్ చేంజ్, ఫ్రీక్వెంట్ ఫైర్స్ ఇన్ ద అమెజాన్ ఫారెస్ట్. అది ప్రొలాంగ్డ్ డ్రాట్స్ డ్యూ టు క్లైమేట్ చేంజ్ ఏంటంటే అమెజాన్ ఫారెస్ట్స్ and other tropical rainforest regions are usually immune to fires due to the high moisture content of the undergrowth beneath the protection of the canopy tree cover. But severe mega drought in recent times have changed in the precipitation ni. The severe mega droughts Amazonలో large scale climatic events వల్ల వచ్చింది. with the warming of Atlantic జరగడం వల్ల ఎల్ నినో సౌతర్న్ ఆసిలేషన్ వల్ల ఇలా కూడా. స్లాష్ అండ్ బర్న్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్, పీపుల్ అక్కడ చెట్లు కొట్టేసి దానివల్ల అగ్రికల్చర్. పొలిటికల్ డిస్కోర్స్ అండ్ ల్యాండ్ గ్రాబర్స్. ఇదన్నట్టు ఎలా ఫైర్స్ ఇన్ అమెజాన్ వరల్డ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అంటే కార్బన్ సింక్ టు కార్బన్ సోర్స్ అండ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుంది. అమెజాన్ అనేది క్రిటికల్గా కార్బన్ సింక్ అన్నట్టు. కరెంట్లీగా వరల్డ్ అనేది 40 బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ CO2 ఎమిట్ చేస్తుంది. ఎంత ఎమిట్ చేస్తుంది? 40 బిలియన్ టన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. అమెజాన్ అనేది 2 బిలియన్ టన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది యాన్యువల్గా, 5% అని చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ ద ఫారెస్ట్ నాట్ ఓన్లీ టర్న్ ద అమెజాన్ ఇంటూ టెంపరీ కార్బన్ సోర్స్ బట్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్ పొటెన్షియల్ టు లాక్ కార్బన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఇంటెన్సిఫై డ్రాట్స్. ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ వల్ల డిఫారెస్టేషన్ వల్ల డ్రాట్స్ వస్తాయి, డ్రై సీజన్, మాయిశ్చర్ తగ్గిపోద్ది. పొల్యూషన్ ఇంకా గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ వల్ల 15% GHG ఎమిషన్స్ వస్తాయి. మోర్ దెన్ 30% ఆఫ్ గ్లోబల్ కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ఎమిషన్స్, 10% మిథేన్ ఎమిషన్స్ అండ్ మోర్ దెన్ 80% ఆఫ్ గ్లోబల్ సూట్ ఎమిషన్స్. దే కాంట్రిబ్యూట్ నియర్లీ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్, మేకింగ్ ఫారెస్ట్స్ ఇంక్రీజింగ్లీ డ్రై అండ్ వీక్. ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అండ్ డ్రాట్స్ మేక్ వే ఫర్ గ్రాస్లాండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ అన్నట్టు. సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పారంటే ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ సెన్సిటివ్ ఎకోసిస్టమ్గా చెప్పారు. అబౌట్ ఏ థర్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకోసిస్టమ్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఫైర్ సెన్సిటివ్. ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ ల్యాక్ ఏ న్యాచురల్ ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ అండ్ రికవర్ ఫ్రమ్ ఫైర్స్. ఒకవేళ అదే రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఏదైతే అమెజాన్ లాంటి పెద్ద ఫారెస్ట్ ఉందనుకో, మ్యాసివ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అనేది డిజాస్టర్ కిందికి వస్తుంది.
ఒక లెస్ వెజిటేషన్ ఉన్నా సరే కానీ సాయిల్స్ ఆర్ పర్టికులర్లీ బ్యారన్ అండ్ పూర్ ఇన్ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి డ్యూ టు లీచింగ్ వల్ల. ఒకవేళ రెయిన్ ఫారెస్ట్ కన్నా బర్న్ అవుతే అన్ని న్యూట్రియంట్స్ అనేవి లాస్ట్ అవుతాయి, రీసైక్లింగ్ జరగదు. బికాస్ దే ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్లోనే ఉన్నవి, సాయిల్ లేదు, సాయిల్ ఉన్నాయని లీచ్ అయినాయి. వెన్ ద రెయిన్ ఫారెస్ట్ రీచ్ ద టిప్పింగ్ పాయింట్ దే విల్ బి అనేబుల్ టు, ఒకవేళ కింద ఇంకా మొత్తం నాశనమైందనుకో మళ్ళీ బతకడం కష్టం ఫారెస్ట్. This will lead to a situation when the trees and in turn the forest will start to die back. The forest will begin to die from the tip of their leaves or roots backwards. The fires combined with prolonged droughts can turn the jungle into a tropical savanna grassland. Grasses and it with dominant species that can grow even in poorer soil. They do not make way. Grasses పెరిగితే ట్రీస్ పెరగడం కష్టం. Forest fires are essentials for other ecosystems. ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అనేవి డిజాస్టర్ టు రెయిన్ ఫారెస్ట్ అయినా సరే దట్ నెససరీ ఫర్ ద ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ వేరే ఎకోసిస్టమ్స్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి అవసరం అన్నట్టు ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అనేవి. దిస్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ అబౌట్ 3/4 ఆఫ్ ఆల్ హ్యాబిటేట్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఇంక్లూడింగ్ టైగా, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫైర్ ప్రోన్ ఇన్ ద డ్రై సీజన్, ఆఫ్రికన్ సవానాస్, ద సౌత్ ఏషియన్ మాన్సూన్ ఫారెస్ట్, కాలిఫోర్నియా కానిఫరస్ ఫారెస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫైర్ ప్రోన్ ఇన్ ద డ్రై సీజన్, ఆస్ట్రేలియన్ యూకలిప్టస్ ఫారెస్ట్ అండ్ ద మెడిటేరియన్ రీజన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫైర్ ప్రోన్ ఇన్ ద డ్రై సీజన్. ఈ ఎకోసిస్టంలో పార్ట్స్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ ఫౌనా అండ్ ఫ్లోరా డెవలప్ ఓన్లీ డ్యూ టు ఫైర్స్ వల్లనే డెవలప్ అవుతుంది. ఎనిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్టర్ హ్యావ్ ఎ న్యాచురల్ కెపాసిటీ ఫర్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సచ్ ఫైర్ డిపెండెంట్ ఎకోసిస్టమ్స్. In grasslands, savannas, some forest and wetlands, only a moderately intense ground fire sweeps through, ensuring that open landscape structure is maintained. ఫైర్స్ అనేవి ఒక్కొక్కసారి న్యూ లైఫ్ కూడా ఇస్తాయి ఫారెస్ట్లో, ఎప్పుడు డిస్ట్రాక్షనే కాదు. ద డోగ్లస్ ఫిర్ ఏ కానిఫర్ సర్వేస్ మోస్ట్ ఫైర్స్, ఎందుకంటే దానికి థిక్ బార్క్ ఉంటుంది. ఏది డోగ్లస్ ఫిర్. నార్త్ అమెరికన్ లార్జ్ పోల్ పైన్ ఆల్సో నీడ్ ద హీట్ ఆఫ్ ఫైర్ అవసరము టు ఓపెన్ ఇట్స్ కోన్స్ అండ్ రిలీజ్ సీడ్స్. Australian grass tree needs smoke to open its seed pods. After a fire without the usually dense canopy, more sunlight reaches the forest floor and the seedlings find enough nutrients to sprout. Small fires are good even for rainforest. Catastrophic forest fires అంటే ఏంటంటే ఇవి రేర్ కానీ వెరీ ఇంటెన్స్ ఫైర్స్ అన్నట్టు ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బస్ట్ ల్యాండ్స్కేప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. ఇవి ఓల్డ్ అండ్ డిసీజ్ ఫారెస్ట్ని తీసేస్తవి, న్యూ హ్యాబిటేట్స్ క్రియేట్ చేస్తవి. సో ఎకలాజికల్ రిజువినేషన్ జరుగుతుంది ట్రీ పాపులేషన్. సో ప్రివెంటింగ్ స్మాల్ ఫైర్స్ ఇన్ దిస్ ఎకోసిస్టమ్స్ క్యాన్ హ్యావ్, కొన్ని ప్లేసెస్లో చిన్న ఫైర్స్ని ఆపకూడదు, చిన్న ఫైర్స్ కొన్ని లాభం తెలుస్తుంది ఇది కూడా. దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ మోర్ కంబస్టబుల్ మెటీరియల్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఈవెన్ హార్మ్లెస్ ఫైర్స్ ఇంటూ డిస్ట్రాక్టివ్ వాల్స్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్స్. సచ్ ఫైర్స్ ఒకవేళ కంబస్టివ్ మెటీరియల్ ఎక్కువ అక్యుములేట్ అవుతే అది డిస్ట్రాక్టివ్ కూడా అవ్వచ్చు. సో అలాది కూడా మంచిది కాదు. సచ్ ఫైర్స్ రిపీటెడ్లీ ఒక్కర్ ఇన్ బొరియల్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ కాలిఫోర్నియా. రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే 2019-20 ఆస్ట్రేలియన్ బ్లాక్ సమ్మర్ బుష్ ఫైర్స్ అండ్ 2021 July వైల్డ్ ఫైర్స్ ట్రిగర్డ్ బై సివియర్ హీట్ వేవ్స్ ఇన్ ద నార్త్. థ్రెట్స్ plantation boom, resource extraction. Petroleum extraction has caused a great deal of distraction in the rainforest of Ecuador, Venezuela. Petroleum extraction వల్ల చాలా నష్టం జరిగింది. The rainforest climate is very favorable for the cultivation of certain high value plantation crops. The plantation destroyed nearly half of the equatorial forest and continue to destroy even today. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రాయింగ్ ఏంటి రెయిన్ ఫారెస్ట్ అంటే సాయిల్ డిగ్రేడేషన్ జరుగుతుంది, లీచింగ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. సాయిల్ అనేది ఆల్రెడీ పూర్ ఉంది ఎందుకంటే లీచింగ్ వల్ల. సో న్యూట్రియంట్స్ ట్రీస్లోనే ఉంటాయి, అవి ఇంకెళ్ళిపోతాయి కూడా. ట్రీ రూట్స్ బైండ్ ద సాయిల్ టుగెదర్ వైల్ ద కెనోపీ ప్రొటెక్ట్స్ ద సాయిల్ ఫ్రమ్ హెవీ రెయిన్స్. అన్ప్రొటెక్టెడ్ సాయిల్ వాష్ అవుతుంది, డ్రాట్స్ అండ్ ఫెమిన్స్ వస్తాయి. కమర్షియల్ ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ లాంగ్ టర్మ్లో ఉండవు, ఫెయిల్ అవుతాయి. ఎక్స్టింక్షన్ ఆఫ్ ఇండిజినియస్ కమ్యూనిటీస్ పోతాయి. ఇప్పుడు డిసర్ట్ బయోమ్ చూసుకుంటే ప్రిడామినేట్ వచ్చేసి బోత్ హాట్ అండ్ మిడ్ లాటిట్యూడ్ డిసర్ట్స్. 0-5 డ్రాట్ రెసిస్టెన్స్ అనొచ్చు. 0-5 అంటే డిజర్ట్. క్యాక్టీ, థార్నీ బిషెస్, లాంగ్ రూటెడ్ వైరీ గ్యాషెస్, డార్ఫ్ ఇవన్నీ కలిపి ఉంటాయి అన్నట్టు.